Swift, Roulette, Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար. Hello, from Washington DC. Good morning, good evening for you in Yerevan and good morning for us here in Washington. And on the screen, is there a way to make sure that Պարոն տեսախնդիրը լուծվեց, մեծ էկրանին երևում է երկու կողմն էլ. Հիմա համատաբար լավ է, այդքան մեծ չի, բայց it's more or less better this way. Now we can't see them, you know, we see them sitting in front of the table, but we can't see them from close. Washington DC. So your No. So Congressman is supposed to sign here and here, right? Yeah. And this is the Armenian version. Yeah. Armenian version. Oh, okay. Yeah. Here, yeah. Oh, underneath my name. Yeah, Yeah. here. And underneath. Yeah. Okay. So should we get started? Yeah, go ahead. Yeah. Sure. So we can get started. Ambassador Tracy, please, you have the lead. Ambassador Tracy, the Armenian ambassador has asked you to please take the lead and we can get started. Yerevan is muted. The U.S. Embassy is muted. Please unmute yourselves. No, we're not muted. Good morning, Ambassador Nersessian, Representative Cologne. Are you able to hear me? Yes. Okay, great to see you. And I'm very happy to host today the members of the U.S.-Armenia Friendship Group here at the U.S. Embassy in Yerevan for this historic virtual gathering between the U.S.-Armenia Friendship Group and the Congressional Armenian Caucus. Բարի առավոտ, պարոն դեսպան, բարի առավոտ, պարոն Պալոն, ինձ համար մեծ պատիվ է ողջունել ԱՄՆ Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի եւ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հայկական հարցերի հանձնախմբի միջև այս պատմական փաստաթղթի ստորագրման վիրտուալ արարողությանը. Today's signing deepens the 28-year partnership between Armenia and the United States, in which we have invested more than $2 billion in assistance to improve the lives of the Armenian people, supporting their efforts to strengthen democratic, economic, and social governance. Այսօրվա ստորագրման արարողությամբ խորացնելու ենք 28-ամյա գործընկերությունը, որը ձևավորվել է Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև։ Գործընկերություն, որի մեջ մենք ներդրել ենք ավելի քան $2 միլիարդ աջակցելով, որպեսզի բարելավվի հայ ժողովրդի կյանքը, օգնելով հայ ժողովրդին ժողովրդավարական, տնտեսական եւ սոցիալական կառավարման բարելավման աշխատանքներում։ Cooperation between Congress and the National Assembly is an important dimension of the U.S.-Armenian bilateral relationship as we seek to support the Armenian people in their call for reform in the spring of 2018. Համագործակցությունը Կոնգրեսի եւ ազգային ժողովի միջև շատ կարեւոր է ԱՄՆ-ի համար եւ այս շրջանակում մենք ցկտում ենք աջակցել հայ ժողովրդին 2018 թվականի գարնանը սկիզբ առած գործընթացներում։ The National Assembly is a key partner for advancing our positive agenda that includes strengthening accountable democratic governing institutions. Ազգային ժողովը կարևոր գործընկեր է մեր փոխադարձ դրական օրակարգը խորացնելու աշխատանքում, որը ներառում է ժողովրդավարական հաշվետու ինստիտուտների ամրապնդման գործընթացը։ USAID's Strengthening Electoral Processes and Political Accountability Project and the National Assembly's ongoing engagement with the House Democracy Partnership aim to facilitate and strengthen this collaboration. Այս համագործակցության խորացմանն ու ամրապնդմանն է ուղղված ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ծրագիրը, որը կոչվում է այսպես ընտրական գործընթացների եւ քաղաքական հաշվետվողականության կատարելագործում, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի ընթացիկ համագործակցությունն է ծավալվում House Democracy Partnership-ի հետ։ I would now like to warmly welcome Ms. Lilit Makuns, the head of the U.S.-Armenia Friendship Group and my faction head,
Vahe Enfyajan, Deputy Speaker of the National Assembly and member of the Prosperous Armenia faction, and Mr. Edmund Marukian, Bright Armenia faction head. Այժմ կցանկանայի ջերմորեն ողջունել տիկին Լիլիթ Մակունցին, ԱՄՆ Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի ղեկավարին եւ իմ Քայլը կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարին, ինչպես նաեւ պարոն Վահե Էնֆիաջյանին, ազգային ժողովի փոխխոսնակ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության պատգամավոր եւ պարոն Էդմոն Մարուկյանին, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարին։ And now I will turn to Ambassador Nersessian for brief remarks from Washington. Խոսքը փոխանցում եմ դեսպան Ներսիսյանին Վաշինգտոնից համառոտ ելույթի խոսքի համար։ Good morning, everybody. Ambassador Tracy, thank you very, very much for your opening remarks. Բարի առավոտ բոլորին, Արիարժան դեսպան Tracy, շատ շնորհակալություն բացման խոսքի համար։ We're really happy to co-host this event, this historic, as Ambassador Tracy aptly mentioned, here at the Armenian Embassy, and to co-host it at this great occasion that is opening a new page in the cooperation between the National Assembly of the Republic of Armenia and the U.S. Congress, in particular Armenian American Parliamentary Friendship Group and Armenian Caucus. Մենք շատ ուրախ ենք, որ հյուրընկալող կողմերից մեկն ենք այս պատմական իրադարձության, ինչպես շատ ճիշտ նշեց իմ գործընկեր տիկին դեսպանը, եւ որ հյուրընկալում ու կազմակերպում եք միջոցառման մի մասը այստեղ մեր դեսպանությունում, սա հրաշալի առիթ է, որը նոր էջ է բացում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ ԱՄՆ կոնգրեսի միջև համագործակցության շրջանակում, մասնավորապես բարեկամական խմբի եւ հայկական հարցերի հանձնախմբի միջև։ And today is a new occasion for institutionalizing the relations between the Parliamentary Friendship Group and the Armenian Caucus. The U.S. has been a great supporter of development of democracy and democratic processes in Armenia, and we're happy that there are excellent traditions between of cooperation between the Parliamentary Friendship Group and the Caucus, and we are looking forward for further enhancement, along with our overall relations and establishing a strategic dialogue between the United States and Armenia. We're very happy that similarly in the field of legislative cooperation, we are registering a new and positive steps. Այսօր շատ կարևոր նոր առիթ է ինստիտուցիոնալացնելու համար հարաբերությունները խորհրդարանական բարեկամական խմբի եւ հայկական հարցերի հանձնախմբի միջև։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեծապես օժանդակում է Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման եւ ժողովրդավարական գործընթացների ամրապնդմանը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ գերազանց ավանդույթներ են ձևավորվել խորհրդարանական բարեկամության խմբի եւ հայկական հարցերի հանձնախմբի միջև։ Մենք լիահույս ենք, որ այդ հարաբերություններն էլ ավելի կխորանան եւ կխորանան զուգահեռ մեր ընդհանուր հարաբերություններին եւ այն ռազմավարական երկխոսությանը, որը ծավալվում է ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջև։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ հիմա նույնը նաեւ նոր քայլերով տեղի կունենա օրենսդրական դաշտում, օրենսդիր մարմինների բնագավառում։ And I'd like to thank for this opportunity, Congressman Pallone, to welcome Congressman Pallone here at the Armenian Embassy, a long-standing friend of Armenia here on the Capitol Hill. Congressman Pallone's name is very well known in Armenia for our entire population. He has been a long-time supporter for our country and all Armenian-related issues. And thank you, Congressman Pallone, for your leadership, for your support. And without further ado, I would like to pass the floor to the next stage, to pass to the next speaker. Thank you very much, and welcome once again, everybody, to this great event. Ցանկանում եմ այս հնարավորության համար նաև շնորհակալություն հայտնել կոնգրեսական Փալոնին, ողջունել նրան Հայաստանի դեսպանությունում։ Նա Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի վաղեմի բարեկամն է այստեղ Կապիտոլիումի բլրի ինստիտուտների եւ այս կառույցների շրջանակում։ Նրա անունը հայտնի է Հայաստանում եւ հայտնի է հայաստանցիներին, նա եւ երկրին է սատարում եւ հայկական խնդիրներին սատարող է։ Շնորհակալություն նրան իր առաջնորդության եւ օժանդակության համար։ Հիմա խոսքը փոխանցում եմ ձեզ հաջորդ քայլերին անցնելու համար։
Excellencies, ladies and gentlemen, today we'll witness the signing ceremony of the Memorandum of Understanding between the Armenia-US Parliamentary Friendship Group and the U.S.-Armenian Congressional Caucus by the head of the Armenia-USA Friendship Group of the National Assembly of the Republic of Armenia, Mrs. Lilit Makuns, and Congressional Armenian Caucus Co-Chair, Honorable Mr. Frank Pallone. Due to COVID-19, both sides have agreed to sign the MOU simultaneously in 2 locations, at the U.S. Embassy in Yerevan and the Armenian Embassy in Washington, D.C. May we now request Honorable Mrs. Makuns to deliver her remarks on the occasion. Տիկնայք եւ պարոնայք, այսօր ականատես կլինենք փոխաբերման հուշագրի ստորագրմանը ԱՄՆ Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի եւ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հայկական հարցերի հանձնախմբի միջև Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ստորագրի Տիկին Լիլիթ Մակունցը, իսկ կոնգրեսի հայկական հարցերի հանձնախմբի անունից մեծարգո կոնգրեսական Frank Pallone. COVID-19 իրավիճակի պատճառով կողմերը պայմանավորվել են փոխհարմարման հուշագիրը զուգահեռաբար ստորագրել 2 վայրերում՝ Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունում եւ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանությունում։ Այժմ քննենք մեծարգո Տիկին Մակունցին ելույթի խոսքով հանդես գալ այս առիթի կապակցությամբ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հայ-ամերիկյան բարեկամական խմբի անունից ողջունում եմ կոնգրեսական Պալոնին եւ ձեզ պարոն դեսպան։ Thank you. On behalf of the Armenia-US Parliamentary Friendship Group, I would like to salute Congressman Pallone and you, Mr. Ambassador. Շնորհավորելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև պաշտոնական հարաբերությունների հաստատման 100-ամյակը, հայ-ամերիկյան բարեկամական խումբը եւ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հայկական հարցերի հանձնախմբի հետ համատեղ 2019 թվականի նոյեմբերին որոշում կայացրեցինք նշաձող բարձրացնել 2 օրենսգիրների համագործակցության համար։ As we congratulated the 100th anniversary of establishing official relations between the U.S. and Armenia in November 2019 between the Armenian-U.S. Parliamentary Friendship Group and the caucus, we decided to raise the bar for cooperation between the legislatures of the 2 countries. Այս փոխհմբռնման հուշագրով մենք վերահաստատում ենք ԱՄՆ-Հայաստան գործընկերության ամրապնդման կարևորությունը 2019 թվականի սկզբին մեկնարկած ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում, որը երկկողմ համագործակցության նոր որակի վկայությունն է։ By signing this MOU, we reiterate the importance of the strategic partnership between the U.S. and Armenia launched in 2019, which testifies to the strong commitment to building closer relations between the 2 sides. Հուշագիրը նաև ամրագրում է այն արժեքային հիմքը, որը երկուստեղ կարևորվում է հարաբերությունների հետագա զարգացման եւ խորացման տեսանկյունից։ The MOU also provides the value basis which both sides consider important for further deepening and extending the relationship. Միաժամանակ անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի շարք կոնգրեսականներ այս վերջին 2 տարիների ընթացքում առանձնակի կերպով ԱՄՆ-ում ուշադրություն են հրավիրել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարացման գործընթացների նկատմամբ եւ իրենց զորակցությունն են հայտնել այդ process-ների անբեկանելիությանը աջակցելու համար, թե բանաձևերի, թե հանրային ելույթների եւ թե այլ նախաձեռնությունների միջոցով։ Moreover, a number of Congress members in the U.S. have in the last 2 years made special efforts to draw particular attention to the process of democratization of Armenia, to draw attention to the process in the U.S., and they have supported to making this process irreversible through resolutions, public statements, and various other initiatives. Եվնին ժամանակ մեզ համար անչափ արժեքավոր է մեր գործընկերներ կոնգրեսականների հայ ժողովրդի նկատմամբ մեծ նվիրվածությունը եւ բարեկամությունը, որն իհարկե խարսխվում է ընդհանուր արժեքների, մարդասիրության, մարդու իրավունքների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ ժողովրդավարության վրա։ Moreover, we highly value our Congress peers' strong commitment to the Armenian people and to our friendship, which is anchored in shared values, in respect for human rights and humanity, in commitment to fighting corruption and democracy. Մենք նաև կիսում ենք երկու պետությունների օրենսդիր մարմինների միջև խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու հեռահար մտադրությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ We also share the commitment to the longer-term intention to create a joint parliamentary committee between the 2 legislatures from the Armenian National Assembly and the U.S. Congress. Որը միտված կլինի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտների վերհանմանը
Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև համագործակցության ամրապնդման նպատակով. Which would aim at identifying areas of common interest for further strengthening the cooperation between the United States and Armenia. Հայ-ամերիկյան բարեկամական խմբի անունից իմ փորին երախտագիտությունն են հայտնում ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հայկական հարցերի հանձնախմբի կոնգրեսականներ Frank Plonin, Jackie Spearin, Rasbili Rakisին, Adam Schiffին եւ մյուս գործընկերներին այս ընթացքում ակտիվ համագործակցության եւ անվերապահ համար. Շնորհակալություն. On behalf of the Armenian-US Parliamentary Friendship Group, I would like to express my strong gratitude to members of the U.S. Congressional Armenian Caucus, to Congress members Mr. Pallone, Jackie Spear, Adam Schiff, and others for their unreserved support in this process. Thank you. We will now request Honorable Representative Pallone to deliver his remarks. Այժմ խոսքը փոխանցում ենք մեծարգո կոնգրեսական Պալոնին իր ելույթը ներկայացնելու համար. Well, thank you, and let me thank the two ambassadors for making this event possible today, where we'll be signing this memorandum of understanding. I think everyone knows that the idea of doing this comes from Lilith and from the friendship group in the Armenian parliament. When they first mentioned it to me, I said, wow, that sounds wonderful. Of course, we never thought that we would be doing it virtually like this today. It's pretty amazing that we're actually able to do it remotely, but I do think it's important. And of course, I think during this COVID crisis, which of course affects both of our countries, it's important to continue doing what the government does and what the parliament does best. And so I'm actually pleased to say that we're actually doing this virtually today. I am speaking. Translation just to. Oh, I keep forgetting. Yeah, sorry. I'm sorry. I do that all the time, Mr. Ambassador. Mr. Adomian, please go ahead. Շնորհակալություն երկու դեսպաններին միջոցառումը այս ստորագրման արարողությունը փոխմբռնման հուշագրի կազմակերպելու համար. Ես կարծում եմ բոլորը քաջ գիտեն, որ գաղափարի հեղինակը Լիլիթն է եւ Հայաստանի խորհրդարանում գործող բարեկամական խումբը. Երբ իրենք առաջին անգամ ինձ հետ խոսելիս նշեցին, ես ասացի, ինչպիսի հրաշալի գաղափար է։ Մենք երբևէ սակայն չենք կարող կարծել, որ դա կանենք այսպես վիրտուալ եղանակով, սա զարմանահրաշ է, որ կարողանում ենք հեռավար կարգով այս ստորագրումը կազմակերպել։ Սակայն կարևոր է, որ դա հիմա տեղի ունենա, թեկուզ COVID-ի ճգնաժամի պայմաններում, որը եւ մեր եւ ձեր երկրի համար առաջացրել է որոշակի հետևանքներ, շատ կարևոր է շարունակել անել այն, ինչ կառավարություն եւ խորհրդարանը ավելի լավ են անում եւ ամենից լավ են անում։ Ուրախ եմ, որ մենք այսօր սա անում ենք վիրտուալ եղանակով. Over to you. Thank you. That's always the problem for Americans, is that we forget that not everyone speaks English and that we have to translate. I hate to admit that, but it's true. In any case, I'm here today representing the Armenia caucus. I did want to mention that both Jackie Spear and Adam Schiff, as well as the Republican members of the caucus, are all supportive. And actually, some of them have already signed the memorandum of understanding. So I did want you to understand that the entire caucus, which is bipartisan, as you know, in the House as well as in the Senate, is very supportive of what we're doing today. But as Lilith mentioned earlier when she spoke, the only reason this is happening is because of this effort over the last few years since the Velvet Revolution, where the National Assembly in Armenia and the members of parliament have really initiated this idea with the ambassadors that we go back and forth. So we've actually, as members of Congress, had an opportunity to go to Armenia at least twice in the last few years. And the same thing with regard to the members of parliament from Armenia coming to the United States. So, you know, this face-to-face, whether it's in person or virtual, a relationship between the members of parliament over the last 2 years has made it possible to do this memorandum of understanding. It's a phenomena of the Velvet Revolution, and it's also a phenomena of the fact that the parliament and the members of parliament, including those in the friendship group, want the parliament, or I should say the National Assembly in Yerevan, to be an independent branch of government. One of the things that I think was so important
that I've noticed, and we've all noticed in the aftermath of the Velvet Revolution, is that the parliament has played a more significant role than what we saw in the past. And so that's another reason why I think that what we're doing today is particularly important, because it sort of raises the position of the parliament, or the National Assembly, I should say, in Armenia. And of course, I try to do the same thing here. I always talk about how it's very important in democracy for the assembly, for the legislature, if you will, to play an important role. I think that's an important part of the democratic process. And as Lilith mentioned, I mean, we share so much, whether it's democracy, whether it's rule of law, whether it's an independent judiciary, the effort to root out corruption, all these things we share, both between the United States and Armenia. And now I spoke too long again without translation. It's okay. We have a great interpreter. I know, I'm sorry. He's used to this type of things. Մենք ունենք այսպիսի խնդիր, ամերիկացիներս մոռանում ենք, որ բոլորը չէ որ անգլերեն խոսում են, եւ այո, ցավում եմ, բայց պետք է դա խոստովանեմ։ Ես այստեղ ներկայացնում եմ հայկական հարցերի հանձնախումբը եւ պետք է ասեմ, որ Ջեքի Սպիրը, Ադամ Շիֆը եւ հանձնախմբի հանրապետական կուսակցությունից անդամները բոլորն են սատարում այս նախաձեռնությանը, նրանցից ոմանք իմիջիայլոց արդեն ստորագրել են փոխըմբռնման հուշագիրը։ Հանձնախումբը, որ ինչպես գիտեք, երկկուսակցական է, թե ներկայացուցիչների պալատում կոնգրեսում, այսինքն թե սենատում, մեծապես սատարում է այսօրվա այս նախաձեռնությանը։ Ինչպես Լիլիթը նշեց, այս ամենը հնարավոր է դարձել միայն վերջին մի քանի տարիներին Թավշյա հեղափոխությունից ի վեր գործադրված ջանքերի շնորհիվ։ Ազգային ժողովն է Հայաստանի նախաձեռնել այս գաղափարը, դեսպանների միջոցով կազմակերպվել են քննարկումներ, մենք կոնգրեսի անդամներս հնարավորություն ենք ունեցել նաև վերջին 2 տարիներին առնվազն 2 անգամ այցելել Հայաստան, իհարկե Հայաստանից պատգամավորները համանման այցեր են կատարել ԱՄՆ, դեմ հանդիման այս շփումները թե անձամբ թե վիրտուալ եղանակով պատգամավորների միջև վերջին 2 տարիներին հնարավոր են դարձրել փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրումը։ Ստորագրումը նաև Թավշյա հեղափոխության շնորհիվ է հնարավոր դարձել եւ Փաստացի պատգամավորները, այդ թվում բարեկամական խմբի անդամները ցանկանում են, որպեսզի ազգային ժողովը Հայաստանում լինի իշխանության անկախ ճյուղ։ Ինչու է դա շատ կարևոր։ Մենք մի բան նկատեցինք Թավշյա հեղափոխությունից հետո, նկատեցինք, որ Հայաստանում խորհրդարանը շատ ավելի էական դերակատարում է ունենում, քան անցյալում է ունեցել։ Դրա պատճառով են նաև, որ այսօրը հատկապես կարևոր է։ Այսօրվա դրա շնորհիվ նաև բարձրանում է ազգային ժողովի դերակատարումը Հայաստանում։ Եվ ես փորձում եմ նույնը այստեղ մեզ մոտ անել, մենք միշտ խոսում ենք այն մասին, թե ինչքան կարևոր է ժողովրդավարության մեջ, որպեսզի օրենսդիր մարմինը կարևոր դերակատարում ունենա, ինչպես Լիլիթը նշեց, մենք շատ ընդհանուր արժեքներ ունենք՝ ժողովրդավարություն, իրավունքի գերիշխանություն, անկախ դատական համակարգ, կոռուպցիան արմատախիլ անելու նվիրում, եւ այս ամենը փոխադարձ արժեքներ են մեզ համար ԱՄՆ-ի եւ ձեզ համար Հայաստանի։ Over to you, Congressman. But let me just say this, probably spoken too long at this point, but let me just say this. As Lilith mentioned, I don't see this memorandum of understanding as the end. I see this as the beginning. And as Lilith mentioned, this is just reaffirms what we've done together between the Friendship Group and the Armenia Caucus, but also what we want to do in the future to strengthen our relationship and to build on all the progress of the Velvet Revolution and of the government of Armenia. And I do want to mention, of course, we're in a difficult time with COVID. We're going to get through this together. But I did want to thank Ambassador Tracy for leading the effort to get a significant amount of support from the United States to Armenia to help with the health issues that we face during this crisis. And I know that has to continue. So thank you, Ambassador Tracy, for all you've done, particularly with regard to COVID and the help during the COVID crisis. And the last thing I do want to mention is that we also are trying to pass this House resolution, which I've mentioned to the ambassadors and to the members of Parliament. We put together this resolution that kind of says the same thing, if you will, as the Memorandum of Understanding in terms of the strategic importance of the U.S.-Armenian relationship and all the progress that's been made towards democracy and rule of law since the Velvet Revolution. And we're still trying to get that passed in the House of Representatives as well. And the other thing that I must mention as well is that, the caucus will continue to work towards a lasting peace in the region.
I have to mention that I know we're in a very tense time now with the aggression that's taken place by Azerbaijan, and we know that we need to have a settlement where Nagorno-Karabakh has an international status and remains Armenian. And so we're determined to deal with those issues as well in terms of our relationship between the Friendship Group and the caucus. So thank you all again. Thank you, Mr. Betts. Thank you, Congressman. Thank you. Ինչպես Լիլիթը նշեց, ես էլ փոխաբռնման հուշագիրը չեմ համարում ավարտը, այլ ընդամենը սկիզբն եմ համարում։ Եվ ինչպես Լիլիթը նշեց, դա վերահաստատում է այն աշխատանքը, որը մենք միասին կատարել ենք խորհրդարանական բարեկամական խումբը եւ հայկական հարցերի հանձնախումբը։ Ապագայում էլ մենք ցանկանում ենք ամրապնդել հարաբերությունները եւ շարունակել հիմնվելով Թավշյա հեղափոխության շնորհիվ հնարավոր դարձած եւ Հայաստանի կառավարության ջանքերի շնորհիվ հնարավոր դարձած առաջընթացի վրա։ Անշուշտ COVID-ի ժամանակաշրջանում դժվարություններ կան, սակայն մենք միասին դրանք կհաղթահարենք։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել դեսպան Թրեյսիին, ով առաջնորդել է գործընթացը, որի շնորհիվ մեծ օժանդակություն է ԱՄՆ-ից ապահովվել Հայաստանին, օգնելու համար ճգնաժամի ժամանակահատվածում առողջական հարցերի հաղթահարմանը։ Այդ աջակցությունը կարծում եմ, որ շարունակվելու է։ Շնորհակալություն դեսպան Թրեյսի, հատկապես COVID-ի ճգնաժամի հետ կապված ձեր օգնության համար։ Եվ վերջում մեկ բան, մենք փորձում ենք նաև կոնգրեսում ներկայացուցիչների պալատում անցկացնել բանաձև, որի մասին նշել եմ դեսպաններին եւ падգամավորներին։ Բանաձևում նույնն է ասված ըստ էության, ինչ փոխադրման հուշագրում, որ դա այն է, որ ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն եւ որ մեծ առաջընթաց է եղել Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից ի վեր։ Մենք դեռ փորձում ենք այդ բանաձևը անցկացնել ներկայացուցիչների պալատում։ Եվ մեկ բան էլ, հայկական հարցերի հանձնախումբը շարունակելու է աշխատել տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Ես գիտեմ, որ հիմա լարված շրջան է եւ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիա է տեղի ունեցել, տեղի ունենում եւ մենք գիտենք, որ պետք է ունենալ այնպիսի լուծում, որի պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղը կունենա միջազգային կարգավիճակ եւ կմնա հայկական։ Ուստի մենք վճռական ենք այդ հարցերին անդրադառնալու, այդ հարցերը փորձելով լուծել եւ հավատարիմ մնալով մեր հարաբերություններն ամրապնդելու մեր նպատակին կոնգրեսի հանձնախմբի եւ հայ-ամերիկյան խորհրդարանական բարեկամական խմբի միջև։ Over. Both sides understand the untapped opportunities of cooperation between the legislative bodies that will help the governments set a new stage in the US-Armenia bilateral relationship. Կողմերը քաջ գիտակցում են, որ համագործակցության նորանոր չօգտագործված հնարավորություններ կան օրենսդիր մարմինների միջև, որոնք իրացնելու դեպքում օրենսդիրները կկարողանան օգնել կառավարություններին նոր եւ պարարտ հարթելու համար ԱՄՆ-Հայաստան երկկողմ գործընկերության շրջանակում։ The parties share the mutual conviction for the need to empower the Armenian people and to solidify their progress by strengthening United States-Armenia relations through bilateral visits, consultations, increased cooperation, targeted trade and investment promotion, and support for political party development, institutional transparency and resilience, rule of law, civil society development, and media freedom. Կողմերը երկուստեք կիսում են այն համոզմունքը, որ անհրաժեշտ է նեցուկ կանգնել հայ ժողովրդին եւ ամրապնդել այն առաջընթացը, որը հայ ժողովուրդը ձեռք է բերել, մասնավորապես սերտացնելով ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունները, փոխադարձ այցելությունների, խորհրդափոխանակության, համագործակցության ամրապնդման, արտաքին առևտրի եւ ներդրումների հասցեական խթանման ծրագրերի, քաղաքական կուսակցությունների զարգացմանն աջակցելու, ինստիտուցիոնալ թափանցիկության եւ դիմադրողունակության բարձրացման, իրավունքի գերիշխանության հաստատման, քաղաքացիական հասարակության զարգացման եւ լրատվամիջոցների ազատության ճանապարհով. Both sides share an intention to set up a commission of parliamentary consultations between the representatives of the United States Congress and the National Assembly of Armenia. Convened on a regular basis, the Joint Commission of Parliamentary Consultations will yield a relevant platform for comprehensive discussions aimed at identifying the fields and spheres of mutual interest which are instrumental to enhance the collaboration between the US and the Republic of Armenia. Կողմերը երկուստեք մտադիր են խորհրդարանական խորհրդակցությունների հանձնաժողով ստեղծել ԱՄՆ-ի կոնգրեսի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի ներկայացուցիչների միջև։ Համատեղ հանձնաժողովը խորհրդարանական քննարկումների եւ խորհրդակցությունների նպատակով կանոնավոր կերպով կգումարի նիստեր եւ կդառնա պատշաճ հարթակ համապարփակ քննարկումներ ծավալելու համար, որոնց միջոցով կբացահայտվեն այն ոլորտները, որոնք երկուստեք հետաքրքրություն են ներկայացնում եւ էական են ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև համագործակցությունը խորացնելու համար։
We now invite the respective officials to please sign the MOU between the Armenia-USA Friendship Group of the National Assembly of the Republic of Armenia and the United States Congressional Caucus of the Armenian Issues. Այժմ մենք հրավիրում ենք համապատասխան պաշտոնատար անձանց ստորագրելու փոխմրման հուշագիրը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան ԱՄՆ խորհրդարանական բարեկամական խմբի եւ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հայկական հարցերի հանձնախմբի միջև. Yeah. Yes, this is our image. Is it better? Not better. Oh, here, yeah. Okay, great. Thank you. Thank you very, very much. Ladies and gentlemen, we should now proceed to a photo session to commemorate the ceremony. And first, we would have the photo of our signatories, please. Այժմ տիկնակ եւ պարոնայք մենք կլուսանկարենք արարողությունը պատմության եւ հիշողության համար նախ կլուսանկարվեն ստորագրող կողմերը, ստորագրող ներկայացուցիչները. They're just going to do a screenshot. Okay. Are they in the parliament? No, in the, they're in the embassy, American the U.S. embassy. We now invite the Deputy Speaker of the National Assembly of the Republic of Armenia, member of the Armenia-US Parliamentary Friendship Group, Honorable Mr. Enfiajian, to give his remarks. Այժմ մենք հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխխոսնակ պարոն Enfiajianին, ով նաև Հայաստան ԱՄՆ խորհրդարանական բարեկամական խմբի անդամ է, ելույթ ունենալու իր խոսքով պարոն Enfiajian, խնդրեմ. Շնորհակալություն, արգելի տիկին դեսպան, արգելի պարոն դեսպան, արգելի գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք, իրոք մեզ համար շատ կարևոր պատմական իրադարձություն է տեղի ունենում եւ տիկին դեսպանը առանձնացնելով շուրջ 3 տասնյակ մեր համագործակցության բարձր մակարդակը, ես ուզում եմ ավելի խորը պատմական ակնարկանել եւ ասել շուրջ 1 տարվա մեր պատմական դիվանագիտական հարաբերությունների ըստ էության տարեդարձն է այսօր, այս ժամանակահատվածը նաեւ. Thank you, Excellencies, Madam Ambassador, Mr. Ambassador, ladies and gentlemen, dear colleagues. It is truly a landmark event for us, and Her Excellency rightly undermined the strong cooperation of about 3 decades. But I will go beyond that and say that we, in fact, are in a period where we commemorate about a century of our very strong cooperation. Անշուշտ ակնհայտ է վերջին տարիներին ավելի ակտիվ գործունեությունը համագործակցության առումով եւ այս առումով նաեւ այս իրողությունը արձանագրելով հանդերձ իրոք ուզում եմ շնորհակալության խոսքեր ասել Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանին եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանին Հայաստանում իրենց կատարած նվիրական աշխատանքի համար նաեւ ուզում եմ առանձնահատուկ ասել որ բարեկամական խմբում այս գործընթացի հետ կապված բացարձակ ներդաշնակություն կա եւ գործունեությունը ընդլայնելու համագործակցության շրջանակը ավելի մեծացնելու մեծ ցանկություն կա մենք բարձր ենք գնահատում անցած տարիների գործունեությունը Միացյալ Նահանգների դինամիկ զարգացմանը նպաստող ծրագրերի ֆինանսական աջակցությունը ամենատարբեր ծրագրերի մասնակցությունը աջակցությունը Արցախի հանդեպ վերաբերմունքը Indeed, in recent years, it's quite obvious that the cooperation has become more active. This is now a fact, and I would like to express my gratitude to the Armenian ambassador to the U.S. and to the U.S. ambassador to Armenia for their continued commitment. In the friendship group, we have absolute cohesion and agreement on this process. We all agree on our great desire to further increase and strengthen this partnership. We highly value the past years of United States support to Armenia, including financial support, support through various projects, and support to Armenia on issues related to Artsakh. Մենք մեծ ներքուստ համոզմունք ունենք եւ վստահություն եւ պատրաստակամություն ենք հայտնում աշխատելու նոր ձեռքբերումներ ունենալու նպատակով մշակույթի տնտեսական ամենատարբեր ոլորտների հետ կապված նաեւ մեր համար եւ մեր համար բարեկամ
երկրի ԱՄՆ-ի համար առանցքային հարցերում եւս նոր ձեռքբերումներ արձանագրելու առումով այո տարածաշրջանում դուք գիտեք այս փխրուն իրավիճակով հանդերձ Արցախի հանրապետության իրավական կարգավիճակի խնդիրների խաղաղ կարգավորման առումով որքան մեր համար կարևոր է բալանսավորված եւ արդարացի մոտեցումներն ու որոշումները ինչը այս պայմանությամբ մեկ անգամ եւս առիթ եմ համարում արձանագրել որ դրական տենդենց ունի We are deeply convinced and confident, and we express our commitment to work and have new achievements in the economy and culture in diverse spheres for us and for the US, our friendly country, to have more achievements in key areas for us. You know the fragile situation in the region, you know the legal status issues of the Artsakh Republic, and you know about the need for peaceful settlement. We very much appreciate what has so far been a very balanced approach and commitment to negotiated talks and negotiated settlement. Մեկ անգամ եւս ընդգծելով այսօրվա առաքելության կարեւորությունը, ուզում եմ բարի երթ մաղթել Տիկին դեսպան ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեր բոլոր նախաձեռնություններում եւ բոլոր անմատկանց, ովքեր կարեւորում են այս բարեկամությունը եւ դինամիկ զարգացումը։ Շնորհակալություն։ Once again, I underline the importance of this mission we undertake today. I wish all the best to both ambassadors, to you, Madam Ambassador, to you, Mr. Ambassador, to our colleagues in all of these initiatives and to all those who want the best for our initiatives. So thank you very much. We will now request Honorable Mr. Marukyan, head of the Pride Armenia faction, a member of the Armenia-US Parliamentary Friendship Group, to give his remarks. Այժմ խնդրենք, որպեսզի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Պատվարժան պարոն Մարուկյանը, ով նաև Հայաստան ԱՄՆ խորհրդարանական բարեկամական խմբի անդամ է, որպեսզի նա ելույթի խոսքով հանդես գա, պարոն Մարուկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգարժան դեսպաններ, ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հարգարժան անդամ Ֆրենկ Ֆելոն, հարգելի գործընկերներ, իրապես այսօր պատմական օր է, երկար աշխատանքների երկու կողմերի եւ ջանքերի արդյունքն է, որը որ մենք հիմա ըստ էության փաստաթղթավորում եւ ստորագրում ենք։ Thank you indeed, Excellencies, Honorable Congressman Pallone. Today is truly a historic day. After long bilateral efforts and strong efforts, we now come to the point where we sign these documents. Ես կարծում եմ, որ փաստաթուղթը հնարավորություն կտա ավելի ինստիտուցիոնալ մակարդակում սկսել հարաբերությունները շարունակել եւ ուժեղացնել ԱՄՆ կոնգրեսի հետ, որովհետեւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը բաղկացած է երկու կուսակցություններից, իսկ հայկական հարցերի հանձնախմբում եւ նաեւ այս փաստաթղթի տակ ստորագրում են երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը բաղկացած է 3 կուսակցություններից եւ 3 կուսակցություններից է բաղկացած Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ բարեկամական խումբը, հետեւաբար երկու կողմերից մենք արձանագրում ենք բարձր քաղաքական կամք, հարաբերությունները ավելի բարձր մակարդակի բերելու երկու երկրների օրենսդիր մարմինների միջև։ The document will enable us to engage further and continue relations with the U.S. Congress much more on an institutional level. In the U.S., as was mentioned, both parties, both of the political parties are represented in the caucus. In Armenia, the 3 parties are in the US-Armenia Friendship Group, and they are signing this document. So both sides are in this way showing their highest political commitment to the process and to the document. Ես նաև օգտվելով առիթից ցանկանում եմ պարոն Ֆելոնին շնորհակալություն հայտնել վերջին շրջանում Հայաստանի նկատմամբ տեղի ունեցած ագրեսիայի Ադրբեջանի կողմից, ինչպես նաև Թուրքիայի հայտարարությունների հետ կապված պարոն Ֆելոնի եւ հայկական հանձնախմբի հարգարժան անդամների Ադամ Շիֆի, Շեյքի Սպիրի եւ մյուսների ակտիվ եւ կարեւոր քաղաքական եւ քաղաքացիական որոշման համար, ինչպես նաեւ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել վերջերս կոնգրեսում ականաձերծման ծրագրի նրանց անգնահատելի աջակցության համար վերջին հաշվով հումանիտար մի շատ կարևոր ծրագիր, որի արդյունքում Արցախում կյանքեր են փրկվում այդ ականաձերծման ծրագրի շնորհիվ եւ կրկին բոլորիս անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այստեղ այսօր պարոն Ֆելոնն է ներկա, բայց ըստ նա կփոխանցի նաեւ մեր մյուս հարգարժան սիրելի գործընկերներին։ I would like to take this opportunity to thank Congressman Pallone for
his and other caucus members' recent support, the support that Congressman Pallone and Adam Schiff, Jackie Spear, and the others have recently extended by showing an active political and civil position on the incidents related to the recent aggression upon Armenia by Azerbaijan, as well as by related to the statements made by Turkey. Thank you also for your recent precious support in the Congress on the mine-sweeping project, on the demining project, which is an essential humanitarian project saving lives in Artsakh. Congressman Pallone is here, but I certainly ask you to convey our deepest gratitude to the other members of the Armenia caucus. Եվ ամփոփելով խոսքս ուզում եմ նաև Միացյալ Նահանգներին մաղթել հաջողություններ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գործում, տեսնում ենք ուշադրությամբ հետևում ենք, նաև գիտեք Հայաստանն էլ շատ բարդ շրջանի մեջ է այս առումով եւ հույս հայտնել, որ շատ արագ մենք կհաղթահարենք այս դեմք չունեցող թշնամուն եւ կպատրաստենք մեր հաջորդ հանդիպմանը եւ իրապես այս կարևոր ստորագրված փաստաթղթի փոխանակման եւ մեր ապագա ծրագրերի իրականացման առումով առողջություն մեր բոլոր գործընկերներին եւ ամերիկյան ժողովրդին շուտապույտ հաղթահարել։ Նաեւ շնորհակալ եմ մեր դեսպաններին Վաշինգտոնում եւ Երևանում այս հնարավորության եւ բոլորիս ուրախ տալու համար։ Շնորհակալ եմ։ In conclusion, I wish the best to the United States in overcoming COVID. We are watching very closely the situation and the developments there. You know that Armenia too finds herself in a very daunting and difficult period. We hope that very soon we will both overcome this faceless enemy and prepare for our next meeting, which will be in person, to exchange this crucial document. I wish health to our countries. I wish health to the American people to quickly overcome this COVID situation. I want to thank our ambassadors in Washington and Yerevan for their precious support to this process as well. The MOU was earlier co-signed by Honorable Representative Jackie Spear and Honorable Representative Adam Schiff. Դերեկացնենք, որ փոխհմբռնման հուշագիրը ավելի վաղ արդեն ստորագրվել է մեծարգո ներկայացուցիչ Jackie Spear-ի եւ մեծարգո ներկայացուցիչ Adam Schiff-ի կողմից. By following the ceremony, the parties will coordinate the exchange of the respective copies to be countersigned. Արարողությունից հետո կողմերը կփոխանակեն իրենց ստորագրած օրինակները մյուս կողմի փոխադարձ ստորագրման նպատակով. And now, ladies and gentlemen, for our second photo, we invite all our guests to join Deputy Mrs. Makuns and Congressman Pallone to have a group photo. We ask all guests to stand behind the signatories and the signatories to hold the signed MOUs towards the cameras. Երկրորդ լուսանկարի համար տիկնակ եւ պարոնայք խնդրում ենք, որպեսզի բոլոր հյուրերը միանան Տիկին Մակունսին եւ կոնգրեսական Պալոնին խմբային լուսանկարի համար, որի համար հյուրերին խնդրենք կանգնել ստորագրող պաշտոնատար անձանց թիկունքում, իսկ ստորագրող պաշտոնատար անձանց որպեսզի ձեռքում դեպի տեսախցիկը պահեն փոխհմբռնման հուշագրի փաստաթուղթը։ Okay. Just okay. It's just a group photo, so the embassy team will join us. Yeah. The photographers are finished. We would like to extend our sincere appreciation as well as our best wishes for the good health and well-being of those who joined us on this occasion. Լուսանկարման արարողությունը քանի որ ավարտված է, ցանկանում ենք խորապես երախտագիտություն հայտնել բոլորիդ եւ լավագույն մաղթանքը ուղղել ձեզ, մասնավորապես քաջ առողջ լինեք եւ հաջողություն ենք ձեզ մաղթում բոլորին, ովքեր մասնակցեցին այս արարողությանը. We hereby conclude the ceremony. Այսքանով արարողությունն ավարտված է. Thank you very much. This is strange.